කන්නාඩි ඉස්සරහට ගිහින් කවුරුත්ම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි ඔයා එක්කම කතා කරන්න පටන් ගන්න. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගේන්නේ සංවාද එක්ක කොහොමද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න කියලා. සංවාද අතරතුර ලස්සන වාක්‍ය රටා හැදෙන විදියත් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. රැඳිලා ඉන්න මගෙත් එක්ක මම ප්‍රියංකර චැට් බොක්ස් channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. අන්තිම ක්‍රිකට් මැච් එකේ කවුද අපේ ටීම් එකේ වැඩිම විකට් ගත්තේ? Who was the highest wicket taker of the Sri Lankan team last match? වනිදු හසරංග. Wanidu Hasaranga. ඔහු විකට් 5ක් ගත්තා. He took 5 wickets. මහේෂ් තීක්ෂණ කොහොමද? How about Mahesh Theekshana? ඔහු මේ මැච් එකේ සෙල්ලම් කරේ නැහැ. He didn't play in that match. කවුද ආයෙ විකට් ගත්තේ? Who are the other wicket takers? Who are the other wicket takers? ධනංජය සිල්වයි ලහිරු කුමාරයි. Dhananjaya de Silva and Lahiru Kumara. Dhananjaya de Silva and Lahiru Kumara. ලහිරු කුමාර අලුත් එක්කෙනෙක්ද? Lahiru Kumara, a new one. Lahiru Kumara, a new one. ඔව් එයා තමයි අලුත්ම එක්දින ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා. He is the newest one-day international cricket player. He is the newest one-day international cricket player. එතකොට කවුද මැච් එක දිනුවේ? Then who won the match? Then who won the match? වෙන කවුද ඕස්ට්‍රේලියාව මිසක්? Who else? None other than Australia. Who else? None other than Australia. තව මැච් එකක් තියෙනවද? Is there another match? Is there another match? තව එක මැච් එකක් සෙල්ලම් කරන්න තියෙනවා. There is one more match to be played. There is one more match to be played. එයාගේ තාත්තා ලොක්කෙක්. His father is a big shot. His father is a big shot. ඔයාලට කියන්න ඕනේ නම් මගේ මාමා ලොක්කෙක් කියලා මෙන්න මෙහෙම තමයි කියන්න ඕනේ. My uncle is a big shot. My uncle is a big shot. මම විහිළුවලට කැමතියි. I love jokes. I love jokes. ඔයාලට කියන්න ඕනේ නම් ක්‍රිකට් වලට කැමති කියලා මෙන්න මෙහෙම තමයි කියන්නේ. I love cricket. I love cricket. ඔහු හැම අතින්ම ඔහුගේ තාත්තට සමානයි. He is similar to his father in every respect. He is similar to his father in every respect. එයාලා නිකන් නියුන් සහෝදරයෝ වගේ. They are like twin brothers. They are like twin brothers. ඔයාලගෙන් කී දෙනෙක්ට මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න පුළුවන්ද? How many of you can answer this question? How many of you can answer this question? වැඩි වෙලාවක් යන්න කලින් ඔහු ආවා. Shortly afterwards he came. Shortly afterwards he came. දැන් හිතන්නකෝ අම්මා පොළට ගියා කියලා. දැන් වෙනදට වඩා කලින් එනවා අම්මා. ඊට පස්සේ ඔයා කියනවා වැඩි වෙලා යන්න කලින් අම්මා ආවා. Shortly afterwards mother came. Shortly afterwards mother came. කරන්න ඕන දේ මොකන්ද කියලා දැනගෙන කරන්න නැත්නම් අවුලක් වෙයි. Know what to do and do it. Know what to do and do it. කරුණාකරලා නොගිහින් නවතින්න.
Please do wait. Please do wait. මම ඔයාගේ වැඩ ගැන සෑහීමකටපත් වෙනවා. I am quite satisfied with your work. I am quite satisfied with your work. quite කියන එකේ තේරුම තමයි ගොඩාක් කියන එක. satisfied කියන්නේ සෑහීමකටපත් වුණා. satisfy කියලා කියන්නේ සෑහීමකටපත් වෙනවා කියන එක. දැන් ඔයා මෙහෙම හිතන්නකෝ. දැන් කෙනෙක්ගේ ඔයා යටතේ වැඩ කරන කෙනෙක් කියලා හිතන්න. එයාගේ වැඩ අපිලි වෙලා ඉන්නවා. හරි වෙලාවට වැඩේට එන්නේ නැත්තම්. ඒ කරන දේ කියන වෙලාවට කරන්නේ නැත්තම් ඔයාට මෙහෙම කියන්න පුළුවන් නේ. මම ඔයාගේ වැඩ ගැන සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැහැ. I am not satisfied with your work. I am not satisfied with your work. දෙයක් හොයලා බලන කෙනෙක් ඒක කරන්න නැති වුණාම බලන්නකො මෙහෙම කියනව නේද? අපිට ඔයා නැති පාඩුව ගොඩාක් දැනුණා. We missed you very much. We missed you very much. අපි ඒකට I එකතු කරලා කියමු. මට ඔයා නැති පාඩුව ගොඩාක් දැනුණා. I missed you very much. I missed you very much. තරිඳුට ඔයා නැති පාඩුව ගොඩාක් දැනුණා. Thirindu missed you very much. Thirindu missed you very much. කෙනෙක්ට තියෙන්න ඕන හොඳම ගති ලක්ෂණයක් තමයි මේක. අද මම මේ ඉන්න තත්ත්වයට මාව ගෙනාව කිසි කෙනෙක් මම කවදාවත් අමතක කරන්නේ නැහැ. I will never forget anyone who made me who I am today. I will never forget anyone who made me who I am today. අපි මේ වාක්‍යයම සමන් කියන කෙනාව ආදේශ කරලා කියමු බලන්න. අද මේ සමන් ඉන්න තත්ත්වෙට සමන්ව ගෙනාව කිසි කෙනෙක්ව සමන් කවදාවත් අමතක කරන එකක් නැහැ. Saman will never forget anyone who made him who he is today. Saman will never forget anyone who made him who he is today. ඒක න අපිට කරන්න කිසි දෙයක් නැහැ. There is nothing we can do about it. There is nothing we can do about it. ඒ වාක්‍යයට මාව ආදේශ කරලා කියමුද බලන්න. මට ඒ ගැන කරන්න කිසි දෙයක් නැහැ. There is nothing I can do about it. There is nothing I can do about it. ඉතින් මේ පාඩමත් මට ඔයාට උගන්වන්න පුළුවන් ලේසිම විදියටත් ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ලේසිම විදියටත් මම කියලා දුන්නා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාට මේ වීඩියෝ එකෙන් ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති කියලා. තාමත් ඔයාට මාව subscribe කරන්න බැරි වුණා නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක නරඹුව ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. බොහොම ස්තුතියි.